In the end, a peaceful solution is what we all need for Sri Lanka. Jaffna, which was one of the main focuses of the conflict, is today rarely featured in the media, mainly due to its inaccessibility. YATV recently had the opportunity to visit Jaffna and get a glimpse of the life in the peninsula and about the people living there. Sadish, a farmer who lives in the Chunnakam area in Jaffna, is well familiar with the ground situation. Ordinary people like him are cautious in the presence of strangers, and they fear to comment on anything, even about their problems. Cut off from the rest of the country more than just literally, the Jaffna Peninsula today remains under government control and largely free from conflict. However, the scars of war remain and the suffering of the people is yet to end. The A9, or the main supply route to the peninsula, has remained closed since August 2006 due to heightened war between government forces and the LTTE. Since then, the people of Jaffna have been through an economic collapse, food shortages, and felt vulnerable by the presence of unidentified groups involved in abductions and intimidation. During the 80s, a population close to 1 million lived in Jaffna. However, decades of war, displacement, evictions and insecurity have today made Jaffna a pale reflection of its former glory. It is estimated that around 500,000 people live here at present, amidst a heavy security presence and numerous restrictions like curfews. Business in town is not the usual. Traders lament that they have no market for their produce within the peninsula, and there is no way of sending produce out unless by ship, which is not a viable option for the vast majority. மரக்கறி ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நிலைக்கு நிச்சயமான போக்குவரத்து பாதைகள் என்பது தடையாக இருக்கிற காரணத்தினால கூடுதலான செலவு மூலம் நாங்கள் இந்த உணவுப் பொருட்களை தென்னிலங்கை கொண்டு செல்ல முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். அப்போ அதனால எங்களுடைய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியான நிலைக்கு தான் காணப்படுகிறது. அதை புடி இருக்க ஜாமான் போதே வேண்டக்கூடியது இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் தானே வேண்டைக்க கொஞ்சம் இதுதானங்க எப்படியும் விலை கொடுத்தானே வேண்ட வேண்டியா இருக்குது. அரிசி மா எல்லாம் விலை தான், எல்லாம் வாங்க முடியாத கட்டத்தில் இருக்குது. அரிசி எல்லாம் 110 ரூபா 125 ரூபா அப்படி விற்கிறாங்க. மாக்கள் கிடைக்கிறது கஷ்டம், நிவாரணங்கள் ஒன்றும் இல்லை. Although essential items can be found at the central market in Jaffna town, not too many people come here as often as they'd want to, because they simply cannot afford to purchase all of their requirements. வியாபாரங்கள் ஒரு மந்தநிலையாக காணப்படுகிறது. அதாவது மக்களுடைய பொருளாதார வளங்கள் பெற்ற வருமானங்கள் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறதுனால மக்களின் வருமானங்கள் பாதிக்கப்படும் பொழுது எங்கண்ட வருமானமும் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. The people of Jaffna have experienced numerous shortcomings in their lives for too long a period. But life continues with people trying to maintain a semblance of normalcy. போர்க்கால சூழ்நிலையில் எங்களோட மாணவர்கள் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு மிக கஷ்டப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் ஒன்று பொருளாதார பிரச்சனை, விலைவாசி மிகவும் கூடவாக இருக்கிற வழியாக பிள்ளைகளுக்கு 3 நேர சாப்பாடை பெற்றோர் வழங்குறது மிக கஷ்டப்படினோம். அதால் பிள்ளைகள கல்வி மிக பாதிக்கப்படுது. அடுத்தது இந்த போர் சூழலால் பாதப்புட்டி இருக்கிறதால பிள்ளைகளுக்கு வர வேண்டிய பாடநூல் எல்லாம் பிந்தி தான் வருது. நாங்கள் படிக்கிறது கேட்ட எங்களுக்கு வசதி கிடைக்கிறது இல்லை. இந்த பொருளாதார பிரச்சனைகள் படிக்கிறது கேட்ட பொருட்களை விலை ஏற்றத்தினால் படிக்கிறதுக்கு சரியான கஷ்டமாக இருக்குது. கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறோம். நாங்கள் இந்த சிங்கள மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம். எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை நீக்கி சமாதானத்தில் போகக்கூடிய ஒரு ஒழுங்கால் செய்து தந்திங்களாண்டா எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்வு கிடைக்கும்ன்றதை எல்லா மக்கள் நாங்கள் அந்த சிந்தனையோடு தான் இருக்கிறோம்.
அதை நீங்கள் நிச்சயம் செய்து தந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பெரிய ஒரு நிம்மதியான வாழ்வு ஏற்படும். The government claims that it is working towards restoring normalcy in the lives of people in Jaffna. A tangible measure is its plans to provide an uninterrupted power supply from November, following the completion of a power plant in Chunnakam. Other measures too need to follow, such as restoring livelihoods, security, and an environment for people to live in without fear and deprivation. More news from Jaffna after the break.